Oui, bonjour classe. Bienvenue dans la classe de français 2. We are moving in now to Leçon 3. So get ready for two of your favorite verbs, avoir and faire. On y va? On y va. Class, avoir, you probably remember it from French 1. This is a very important verb this week, so let's go over the meaning and the conjugation. Avoir means to have. And I always remember this one because if you look at the English word to have, there's avoir. So that might help you to remember this one means to have. So to say I have, you say j'ai. You have, tu as. He has, she has, il a, elle a. We have, nous avons. All y'all have, vous avez. And they have, ils ont, elles ont. Now, probably if you remember your middle school French class, you learned a little song from a CD that one of your teachers had. I think Madame Cracchiola used this, and probably other teachers as well. Karuma, I think, might have used this. It goes, avoir, avoir, pour la possession, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, and then there's some parrot that goes, ah, ah, at the end. I wish I had a recording of that. I do not. So, the song that I use to help my students remember avoir is the Addams Family theme. It's the one that goes da-da-da-da, 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 da-da-da-da. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. There's your avoir conjugation. You'll notice a couple things. First of all, that it's very short. J'ai, tu as, il a. It's just the letter A, but make sure you pronounce it a. And then nous avons and vous avez, they follow the same pattern that we've learned in the past. ONS, EZ. Vous is always easy. And then finally, ils ont, elles ont. O-N-T. Très facile. Our other verb for this week is the verb faire. I know, we have to learn two verbs. That's not fair. Actually, it is fair. Okay, moving on. Faire means to do or to make. So you could be doing your homework or doing an activity, or you could be literally making something, making a sandwich, making a project. Faire means both. Here's the conjugation. Je fais, tu fais, il fait, elle fait. All pronounced the same. Nous faisons, vous faites. Ils font, elles font. Class, the song for this one, I am again pretty sure that some of your middle school teachers used it, so hopefully it sounds familiar. It's the tune of Yankee Doodle. Un, deux, 1, 2, 3, 4. Je fais, tu fais, il fait, elle fait. Nous faisons, vous faites. Ils font, elles font. Moi, je fais pipi dans la toilette. Does that one sound familiar? Je fais, tu fais, il fait, elle fait. All pronounced the same, almost spelled the same, except this one ends with a T. And then when we get over here to nous faisons, well, that looks about the same. Nous faisons, O-N-S. Vous faites. It's one of the reasons I really like that song, because it emphasizes the fact that this one doesn't end with EZ. Vous faites. It's its own thing. It's an irregular ending for vous. And then ils font, elles font. That should look familiar because we've done être, ils sont. We just looked at avoir, ils ont, and now faire, ils font. Voilà, ça c'est le verbe. Now these two verbs can be used on their own to say I'm doing something, I'm making something, I have something. And we're also going to learn a lot of expressions that are used with avoir and faire that don't always 100% translate literally. So we're just going to learn these expressions and what they mean in English. For example, this one's a pretty easy one, and this one does translate pretty literally. Je, ooh, I better put it back on the pen. Je fais mes devoirs.
Je fais mes devoirs. I'm doing my homework. This is an expression that means I feel like or I want to. J'ai envie de sortir. J'ai envie, like envy, but I feel like doing this. These I think we learned in French 1. J'ai soif, right? J'ai soif or j'ai faim. I have thirst, I have hunger. And this one, j'ai besoin d'un soda. I need a soda. J'ai besoin, I need. Tu as raison. Il fait beau. You're right, or literally, you have reason, but tu as raison means you're right. Il fait beau, it's beautiful. Weather expressions, il fait beau, il fait du soleil, il fait chaud, il fait froid. All of those are expressions with faire. Alors, nous faisons une promenade. Nous faisons with the O and S. We are taking a walk. Et puis, and then, nous faisons la cuisine. We're doing the cooking. Nous faisons la cuisine. Je fais la vaisselle et les courses. Je fais la vaisselle, I'm doing the dishes. Et je fais les courses, I'm doing the grocery shopping. Voilà. J'ai sommeil. I'm sleepy. I'm tired. J'ai sommeil. C'est un rendezvous. Okay, class, now with those that we just learned, let's quiz ourselves a little bit. Looking at the picture, est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a sommeil? Ou est-ce qu'il a de la chance? Ooh, some of these we didn't do in our little review, so you're going to want to go to your textbook, lesson 3, and look at all the expressions with avoir and all the expressions with faire. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a sommeil? Ou est-ce qu'il a de la chance? Class, il a peur. Il a peur means he's scared. Class, est-ce que Monsieur Wrong a raison? Est-ce qu'il a tort? Ou est-ce qu'il a faim? Il a tort. Avoir tort means to be wrong. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait une promenade? Est-ce qu'il fait ses devoirs? Est-ce qu'il fait la cuisine? Oui, il fait la cuisine. Super. Classe, elle a gagné à la loto. Est-ce qu'elle a de la chance? Est-ce qu'elle a peur? Ou est-ce qu'elle a froid? Elle a de la chance. She has luck. She's lucky. Et regarde cet homme-là avec sa assiette et les ustensiles, oui. Il va manger. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a soif? Ou est-ce qu'il a faim? Il a faim. Voilà. Classe, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait les courses? Est-ce qu'elle fait la vaisselle? Ou est-ce qu'elle fait la cuisine? Elle fait la vaisselle. She's doing the dishes. Elle fait la vaisselle. Et est-ce qu'il a sommeil? Est-ce qu'il a chaud? Ou est-ce qu'il a l'air heureux? Il a sommeil. It's sleepy. That's in his name. Il a sommeil. Qu'est-ce qu'il fait, classe? Est-ce qu'il fait les courses? Est-ce qu'il fait une promenade? Est-ce qu'il fait la vaisselle? Il fait les courses. He's doing the grocery shopping. Classe, ici, est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Ou est-ce qu'il fait attention?
Oh classe, il fait froid. Et finalement, est-ce qu'il a chaud? Est-ce qu'il a froid? Ou est-ce qu'il est beau? Il a chaud. Voilà. Class, now it's your turn. Continue to watch the video, but on a piece of paper, number 1 through 6. And as you number 1 through 6, you're going to look at each of these pictures, and I'm going to give you a statement. You tell me if that statement is vrai, true, or faux, false. All right? Numéro 1. Il a sommeil. Il a sommeil. Numéro 2. Il fait la vaisselle. Il fait la vaisselle. Numéro 3. Elle a de la chance. Elle a de la chance. Numéro 4. Il a faim. Il a faim. Numéro 5. Elle fait ses devoirs. Elle fait ses devoirs. Et numéro 6. Il a peur. Il a peur. If you need to pause the video and go back and watch it again to get your answers, please do so. On this piece of paper, you are going to write 1 through 6, true or false, and you're also going to number 1 through 6 for these pictures. Move myself out of the way a little bit. There, can you see the pictures a little better? So let's take a look. What are these people doing? Eric looks like he might be doing his homework. Les filles, they're doing some kind of sport. Mark is doing the dishes. Sophie looks like she's making something or doing the cooking. Pierre is answering something in class. Is he paying attention? Et les chiens, you guys, they're going for a walk together. For each of these pictures, write one French sentence that uses an expression with avoir or faire and that describes what's happening in the picture. So on your same piece of paper where you did the true and false, please write 1 through 6, Eric, and then write a sentence. Eric is doing his homework, but write it in French. If you need to consult the video again, please go back through all the things we've learned so far, or just go to your textbook. We are in Lesson 3. Look over your conjugations and all the phrases that use avoir and faire. That is your assignment for today. Submit it by the end of the day, and then have a great rest of the week. I will see you guys next time. Au revoir mes amis. À bientôt. À la prochaine.